Yo, what's up guys? I'm back. It's the day 4 again. The time right now is 2:45 p.m. and I'm going to meet one of my friends in Trivandrum. His name, I don't know if you might know him. His Instagram kind of famous, Mr. Brahmin. So I'm gonna meet him. His home is right next to my home, like around 6.3 kilometers. So I just came from Alappuzha. I have an issue in my bike, and that is why I'm going to get it fixed from a Royal Enfield showroom. Yeah, this is Pujapura. So we are currently going to the service center right now. In the meantime, I guess we'll go have some coffee or something. Let's see what he's planning. കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അത് മാറ്റണം. രണ്ട് വണ്ടിയില്ല അല്ലേ? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് മാനുഫാക്ചർ വേണ്ട തന്നെ മാറുത്തണം. എൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്തില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് പൊട്ടിയതാണോ? അത് കുലുങ്ങുന്നുണ്ടോ? അതെങ്ങനെയാ അതിൻ്റെ അകത്ത് പൊട്ടാൻ? അതിൻ്റെ ഇല്ലേ ആക്സിലേറ്റർ കേബിൾ ഇല്ലേ? ഇല്ലേ? എനിക്ക് വെള്ളം ഇടണം കേട്ടോ. മഞ്ഞ വേണ്ട, വെള്ളം ഇതിന് കിട്ടണം. ലൈറ്റ് വെള്ള BS6 വെള്ളം അല്ല, എത്ര മഞ്ഞ അല്ല വെള്ളമാണ്. എത്ര മഞ്ഞ. ഞാൻ തന്നെ പിന്നെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ മെയിൽ അയച്ച് അവർ റിപ്ലൈ തന്നെയാണ്. വൈറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ല എല്ലോ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ആ BS6 എല്ലോ ആണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്, വൈറ്റ് വരാറില്ല. ഇല്ല മാർച്ച് തൊട്ട് എല്ലോ ആണ്. ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവോ? അതെ. എന്താ കുഴപ്പം? ചാർജ് ചെയ്തില്ലേ? 3 ബാറ്ററീസ് ഉണ്ട്. ചുമ്മാ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. Okay, so we are going to, I don't know, he knows the place, he's taking me there. I don't know the name. He said that it's a view actually. Let's see. Emergency Epidemic Investigation Unit. The hell is that?
I love the roads though. Oh, this is the off-road. Oh, wait, this looks good. Yo. കൊള്ളാം. So this is how you go in. എന്തോ പൊന്നു. അടിപൊളിയാണല്ലോ. അതിൻ്റെ മേളിലോ? അയ്യോ, ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇറങ്ങും? ആരും എടുക്കില്ല. ഇവിടെ വരാറുണ്ടോ എപ്പോഴും? Oh, that is airport. Right over there. കൊള്ളാം, നല്ല സ്ഥലം. ട്രിവാൻഡ്രം ഫുള്ള് കാണണം എങ്കിൽ ഇവിടെ നൈസ് സ്പോട്ടാണ്. ടൈം ലാപ്സ് ഇൻ 3, 2, 1. Okay, we are currently going back right now. Good off-roading though. We are gonna go back to our home, or probably not. We are gonna go have a coffee and then
go back to our homes. That's all for the day, I suppose. I hope you guys liked the video. If you did, you guys know the drill. Like the video, share the video, subscribe, and I'll catch you guys later. Bye bye.